Hola, hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Marvel. Hoy tenemos un invitadazo de lujo que ha trabajado en cualquier cantidad de cosas desde nuestra infancia, Steve, desde nuestra infancia. ¿Cómo estás, Steve? Hola a todo el mundo, pues súper bien, aquí emocionadísimo porque pues el invitado de hoy nos va a recordar así, como decís vos, la infancia y creo que vamos a disfrutar mucho, tal vez los que nacimos en los ochentas, noventas y vamos a tener un flashback importante gracias a nuestro invitado del día de hoy. Así es, así es. Así que no esperen, no lo hagamos esperar más, ¿verdad? Vamos Dale, de a una. introducir a nuestro invitado de hoy. Él nació en Manila, Filipinas, y trabaja actualmente para Skydance Animation. Él tiene más de 2 décadas de experiencia en el mundo del arte y del diseño y producción. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Santo Tomás en Manila, pero su trabajo lo llevó a otros artes. Ha trabajado para compañías como Marvel, Disney, Sony, Blizzard, Niantic, Riot. Es profesor, conferencista. Entre sus trabajos más destacados, a ver si los recuerdan algunos. ¿Se acuerdan de una serie en los 90s Oiga, que se llamaban Los X-Men? De los 90s, que nadie la vio, ¿verdad? Nadie la vio. ¿Recuerdan de los Cuatro Fantásticos de los 90s también? Motorratones de Marte. ¿Quién no se uf, acuerda de eso? Y de mis trabajó también. favoritas. Así es. Y trabajó también en películas como Mulan, Tarzán, Lilo y Stitch para Disney, Lluvia de hamburguesas, más recientemente en Zootopia, Hotel Transilvania, Big Hero 6, en Ralph 2 y Raya and the Last Dragon. Y lo que nos atañe, ¿verdad? Lo que venimos, What If. Estuvo trabajando en la miniserie de What If para Disney Plus. También trabajó en videojuegos como League of Legends y World of Warcraft. O sea, ha hecho de todo este muchacho. Así que, sin más preámbulo, un gran aplauso recibimos a Armand Serrano. Hey, buenas noches, everybody. Buenas Nice Spanish. noches. Buenas noches. How you doing? Good. I'm good, thank you. How are you guys? Bien, muy bien. Gracias por Muy bien. acompañarnos en esta noche. De verdad que para todos el público de Marvel Club, para mi persona y que creo que para Alberto también es un honor tenerte como invitado especial hoy. Good. We're very good and very pleased to have you. For everyone in Marble Club and for Steve and myself as well, it's an honor to have you here. And we could say a legend of our childhood because of all the words that you did in the past. Sorry, you got cut off there for a second. What was the last sentence that you said? Yeah, like we could say you're like a legend of our childhood because of all the work that you did in the past. I thought legends are dead people. La leyenda, él cree que la leyenda es gente muerta, pero no. No, well, thank you. Appreciate it. I've been in the industry for a long time. This is my I'm entering my 32nd year in the Wow, business. Yeah, 32 years in the industry. And almost my yeah, age. it's what's that? Almost my age. Almost your age. I started when you were born. Or you were not born yet. No, so I've been in the industry for a while, and I never intended to be in animation, but I ended up in animation, and here I am, 32 years after, still working in the business. So it's really a blessing to be here. Nos Yeah. dice que son casi 32, ya va a cumplir casi 32 años de trabajar en el Wow. negocio, que casi la edad de Steve, y que no es algo que él esperaba al inicio de trabajar en esto, en trabajar en animación, pero que es una bendición estar en esto y que lo disfrutan montones. Súper bien. Vamos a dar inicio con algunas preguntas y es interesante porque vemos que te graduaste en ingeniería civil, pero terminaste trabajando en animación. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue que pasaste de una rama a otra totalmente diferente? So you graduated from engineering, and then you finished working in animation, right? How Yeah. was that the change from one career totally different from animation? You ended in animation. Yeah. Actually, I understand the question. I was just want to make Yeah. sure that I understood it right. Ah, awesome. Yeah. Yeah.
I wasn't sure about the last phrase, but I understood the question. Um, when I was, I mean, when I was entering in college, um, I wasn't. There's no animation program during the time. This is, late '80s. Or mid '80s when I entered college, and I wanted to go to fine arts, and my parents wanted me just to take something more technical, and so I decided to take architecture. But I have two brothers who are also taking architecture, so I ended up in engineering, and I finished it. Um, I started working as an engineer, well, apprentice engineer. I wasn't licensed yet, and I wasn't. I didn't enjoy it. It was so bad. I mean, I was so bored with my job. So I only practiced for a month. And then I learned about animation. Um, the American studios like Hanna-Barbera, Disney TV, Warner Brothers TV, Marvel TV, they all started outsourcing to Manila, to the Philippines, because we have the same language, we have the same TV shows. We're so Americanized. We grew up with American shows, and American English is our second language. So they started the studios in Manila, and I learned about it. So I found through my wife. At that time we were still dating. She has a friend who told me about it. That's working. Whose sister was working in Hanna Barbera. So anyway, I applied and I got in. They trained me to be an in-betweener, and after 1 year, I decided to move on to layout so I can design backgrounds and camera mechanics and all those good stuff. So the question is, how was it related? Or how was it? It's different. It's engineering is there's some design with it that, yeah, there's some structural designs and functionality um, studies that I've learned heavily in engineering, um, that I was able to apply in animation. Being a visual development artist, specializing in environment, having an engineering background helped me kind of look at machineries and basically look at everything that you can think of, and you know um, I guess my eye got trained. I can look at something and I could tell that if it looks functional or not. Anyway, so um, let me ask you guys: Should I No, answer quickly and you guys translate? I don't know how it goes. I can translate, no worry, no worry, no worry. Okay, good, good. Nos Yeah. dice que cuando estaba joven él quería irse por el lado de las artes, pero sus papás le dijeron que no, mejor algo más práctico, ¿verdad? Entonces él decidió, quería irse por arquitectura, pero sus hermanos ya estudiaban en arquitectura. Entonces se decidió ir por la ingeniería civil. Ahí fue donde estuvo trabajando más o menos como por ahí de un mes, pero que dice que no lo disfrutó para nada, que fue muy aburrido para él. Y fue cuando entonces descubrió que existía la animación, especialmente en aquellos tiempos, a finales de los 80 más o menos. Las compañías de animación de Estados Unidos como Warner Bros., Hanna-Barbera, Marvel, hacían mucho outsourcing a Manila, a Filipinas. Especialmente porque tenían el mismo idioma, que crecían con una cultura muy similar, etc. Entonces muchos trabajos se hacían de aquel lado. Quien es ahora su esposa, en aquel tiempo era su novia o estaban apenas saliendo, tenía un amigo que le dijo, mira, hay un trabajo en Hanna-Barbera, ¿por qué no aplica? Y aplicó y lo llamaron, que en aquel momento pues, esperaba que se fuera un trabajo más que todo como interino, ¿verdad? Como de medio tiempo. Y después en esto lo llaman y le dicen, bueno, no, después de un año estoy trabajando en esto, voy a dedicarme a hacer ya diseños de fondo, hacer diseños de paisajes y todo esto. Y que él pudo combinarlo con su carrera porque estudiando ingeniería aprendió mucho sobre diseños de edificios, sobre estructuras, sobre cómo aplicarlos a la animación. Y claro, eso especialmente lo ayuda a especializarse en hacer todo en lo que es su arte, que es la parte de lugares,
y que tiene un ojo entrenado, donde ya él puede ver, por ejemplo, como, no, esto no funciona así porque a nivel estructural no funciona, ¿verdad? O esto no funciona de esta manera, funciona de otra manera mejor. Y pudo combinar el estudio, que es totalmente diferente, llevarlo a la animación. Very good. No. That's amazing. Y yo, bueno, para la gente que no conoce en realidad lo que usted se dedica, sabemos que es animación, pero ¿qué parte de animación? ¿En qué consiste tu trabajo de animación? So, for the people that doesn't know what do you work in animation, what is exactly what you do in animation? Okay, so what exactly I do? Well, in general, I'm a visual development artist. My title right now in the studio, I mean, I'm a production designer. But all production designers are visual development artists. Art directors are visual development artists. So I'm a visual development artist by trade. What I do is basically I do concept arts, concept designs, and I specialize in environment. The world that the characters would live in. Él lo que es actualmente es un artista de desarrollo visual. Su título actualmente en empresas de diseño y producción, pero todos los diseñadores de producción son artistas de desarrollo visual. Y lo que se dedica más que todo es hacer artes conceptuales, diseños conceptuales, pero su fuerte es la parte de ambientes. El mundo donde los personajes viven, donde se van desarrollados, toda esta parte es el fuerte de él. Wow, qué increíble, porque pues sí tienes que tomar en cuenta todo, ¿no? El conocimiento que tiene, digamos, en esa parte de la ingeniería civil y todo lo que llevó, digamos, a la posición que él tiene ahorita. Pero, digamos, es muy diferente el trabajar en diferentes medios, porque no es lo mismo, ¿no? Trabajar en una serie, en una película, en un videojuego. O sea, ¿qué tan difícil fue o qué tan diferente es cada uno de estos, ¿no? Tomando en cuenta su experiencia como animador y como esta parte, ¿no? Que le ayudó también a hacer lo que sabe. Steve is asking that, well, now that you told us that you apply the engineering part to your animation work, but you have been working in a lot of different places, like movies, series, TV series, video games, and also it's a question from one of the followers as well, right now there. That what are you more focused on? Movies, comics, or video games? And how? So it's a 2-for-1 question. What are you most focused on right now? And also, what do you prefer? Because the three of them probably are highly different, right? So what do you prefer to ¿Cuál es la diferencia? And what is the difference between them? Okay. I'll answer the first question. If I have a preference, I like making movies, animated films. So that's what I've been doing. But right now, I'm working on a series. I'm working on a streaming series. So it's episodic, not for TV, but for a streaming service. Right. Just like Netflix or Apple TV, Prime. So it's episodic, and this is my second time. My first time was What If, to work on a series. This is my second time, but this is my first time to lead it. As a production designer, to do the series. The difference is in a movie. It would take me like 4 to 5 years to make a movie. Wow. That's how long a movie gets made. For a series, it takes like a year and a half, and it's done. So it has a lower budget, but it's still different. TV has a lower budget, and streaming is in the middle between TV and movies. And of course, because it's episodic and it's quick, the turnover has to be quick as well. So I'm learning right now how to handle it because of the quick turnover. But I'm enjoying it because I can make a quick decision on a design, don't have to double too much into it. But every now and then I still wish that I wish I could spend more time on the design. But both of them are rewarding. It's a different
feel in working for a feature than TV. And with video games is similar to Video game is it's a bit another yeah. thing. Video game is different. I only work on video games as a concept artist and a freelancer. I've never worked full time on video games. So as a concept artist, they would ask me to work on just establishing locations. Let's say I work on World of Warcraft. So they would give me so it's a gameplay, but they would just give me the main location as if I'm designing it for movies. So they're gonna ask me, okay, design it. This is the story. This is what's gonna happen. These are the needs. Then I'll design it. Then as soon as I'm done with the big design for that location, they're gonna use that as a springboard for designs of the gameplay. So they're gonna break the big location into sections, and that's the Right. gameplay. So I'm just giving them kind of like an A big picture. overview, yeah, of or an inspiration of what the world could look like, including a bit of art direction and materials and those stuff. Then they will take it from there. They have their own in-house visual development, who the team does that, for Mhm. us. So yeah, so that's what I did in games. Games is also interesting because at least for the game studios that I work on, especially Blizzard, they have their own music studio also. So it's almost like everything is in that studio. Once you go into the studio, they make the game from start to finish, up to Wow. even music. So yeah, it's a fun place to work on too. Yeah, so that's as far as my experience in games, just doing freelance concept arts for Nice, them. nice, nice. Yeah. No, nos cuenta que si él tuviera una preferencia, él escogería hacer películas, lo que más disfruta, pero que actualmente lo que está trabajando es haciendo series, especialmente series para streaming, ¿verdad? Como Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV, etcétera. Que es su segundo trabajo, su primero haciendo series para streaming fue What If, pero este es su segundo trabajo, pero su primero liderando el equipo. En cuanto a la diferencia entre una y otra, es porque, por ejemplo, hacer una película le toma entre 4 o 5 años realizar una película Bastante. completa, que es bastante, entonces puede dedicarle mucho tiempo al trabajo, mientras que una serie de televisión usualmente tiene que terminar entre año y medio, tiene que terminarla. Mm. La cuestión con el streaming que está como en medio de ellas, está tanto en cuanto a producción como en cuanto al el presupuesto, ¿verdad? Que tiene una película de mucho más presupuesto que una serie, las series son más baratas, las series de streaming están como justo ahí en el medio. Entonces él está todavía aprendiendo y acomodándose porque tiene que ser más rápido, digamos, cuando él está haciendo esos diseños o está ayudando, es como, ok, vamos a sacarlo más rápido, no pensar mucho ok, este diseño funciona, no funciona, que eso lo puede hacer en una película. Cuando es una serie, Sí, tiene claro. que ir más a lo que Más rápido. venimos, ¿verdad? Y que ambos son muy emocionantes para él y que le gustan mucho, que le da mucho ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Satisfacción, tanto las películas como las series. En cuanto a los videojuegos, él nunca trabajó directamente como un proyecto full time, digamos, tiempo completo, sino que era más por servicios profesionales, por decirlo así. Por ejemplo, cuando lo contrataron para trabajar en World of Warcraft, le dijeron, bueno, la escena del juego va a ser así, 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 así. Entonces lo que hace es diseñar hacer como la pintura gigante, el diseño del lugar, ¿verdad? Y a partir de eso, la gente en este caso, de Blizzard, rompe la pintura, digamos, ok, el diseño va a ser así, 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 y lo convierte en gameplay, en parte del juego, en como, ok, esta área del juego va a ser así, basado en el concepto que él les dibujó o que les hizo. Y que, por ejemplo, con los videojuegos es muy divertido porque, por ejemplo, en el caso de Blizzard, ellos hacen todo en casa, digamos, tienen su propio estudio de música, su propio estudio de animación, todo es dentro de ellos, no es como que hacen un sourcing, entonces que también es una experiencia muy diferente, pero muy divertida a la vez en lo que es trabajar videojuegos. Qué padre, porque pues sí, si te das cuenta, entre lo que es una película, ¿no? El tiempo que te lleva la preparación y me imagino que, como dice él, al momento de hacer una serie,
y tener el tiempo tan limitado, no tienes el chance de poder cambiar a tu gusto tantas cosas, ¿no? Sino que tiene que pues, salir rapidísimo, o sea, qué impresionante cómo maneja el estrés también de tener tan poquito tiempo de poder crear tantas cosas. It's amazing that you how you work with the time, right? Because in a movie, maybe you want to change something or have a more detailed vision or on your own perspective, right, of things. While in a series, you have to quick get it out, right? And how do you handle that stress? Like, okay, I can't go too deep in this because I have to really get it out of as soon as possible. That's a good question. I'm still learning that right now. No, I would say I'm not saying I've got this right or perfect, but I'm not stressed. I mean, I'm not stressing about it. I mean, I have the pressure. I can feel it. I got used to it. I think it's number one is I just have to always remind myself not to how would you say it? Not to be affected by the stress of the deadline. I make sure that when pencils down, at the end of the day, when I'm done, I'm done. I don't bring the pressures, when I go back home. I don't bring it to my family. And sometimes, I would talk to my kids and my wife about it, but I don't want to bring that stress at home. Number two is, and I'm still learning, is how to do time management. I have to manage my time. I have to do a lot of things, especially now that we're working from home. I try to pick up my daughter, so I have to allot those times. My wife always wants me to, when it's lunchtime, it's sacred. That 12 to 1, you stop working, you eat, we just relax and go back. So, so for me, I try to do my work during work hours, during what's given with me. Um, and I have to work 56 hours a week as a production designer, as normally in the studios here. That's how much time we have to give for the week. So, but every now and then, if I need to, I would work a little bit longer. But I try not to do so. I try to, if I could focus and work like solidly on the given amount of time that was given to me, then when I go back home, or which means I step out of my office, I'm already home. Right. Then decompress, do family stuff. I think once I get in that groove, I survive. I think that's for me. I also work a lot with the people that you're working with, your production coordinators, the people that you work with that has something to the producers that knows more about the time, deadlines. So um, I make sure that I work with them in a really good relationship. I have a good relationship with them, because if I get pressured, people under me will get pressured too. So I try to make sure that that I don't get affected by the pressure, and the people that you work with will not be affected as well. So I don't know. I mean, I just maybe I'm older. That's why I can handle it better. When I was younger, I would work crazy hours. I would sleep in the studio if Oh, I. man. Yeah, when I was at Disney a long time ago, when I was working in Mulan, and during the 2D animation years, I would come in first. I'm the first one who's in the studio. I would brew the coffee in the morning. Then everybody comes in, and most of the time I would be the last one out too. I would turn off their TV if they forgot to turn off their TV at work. I would turn them off and go home. Um, but I mean, there will be seasons to do that in shows. You just have to know which battles you want to fight. What battles you want to fight, and
when it's needed, only during crunch time, then do so. But we'll try to avoid. At least for me, I'm trying to avoid crunch time. If I could, work my way in a really good pacing, even though I have to extend a little bit of my time here and there, that's fine. Mhm. It's still, Right, controlled pace for me. Then I'm fine. It's not worth it to. There's no studio worth dying for, guys. there's there's no project worth dying for. It's not worth it. There's or there's no project or studio worth ruining your relationships Mhm. for. Right. At the end of the day, it's your relationships, your family, your friends, that what matters the most, right? So yeah, you just have to be passionate about it, but at the same time, just give what it's due. Right. And you have to budget the time. So Nice, nice. Nos dice que es una muy buena pregunta, Steve, de que él actualmente está todavía acostumbrándose a eso. Bueno, que ya está un poco acostumbrado, que todavía está aprendiendo al respecto. Más sobre todo lo que es el manejo del tiempo, ¿verdad? Porque ahora que sobre todo la gente está trabajando desde la casa, entonces es más esa línea de oficina y de casa se hace más difusa, ¿verdad? Entonces es más tratar de aprovechar más el tiempo efectivo, por decirlo así. Que su esposa, por ejemplo, le ayuda mucho cuando, por ejemplo, toca la hora del almuerzo, es sagrado, el almuerzo no se toca, entonces ahora desconéctese de todo, no haga nada, pues vamos para el almuerzo, ¿verdad? Y tratar de sacarle el mayor provecho a las horas de trabajo. Él trabaja alrededor de 50, 60 horas Wow. a la semana, que es lo normal para su puesto. Y que todavía está aprendiendo cómo manejarlo, especialmente como dices, más rápido en una serie, pero trata de no trabajar más allá de eso. Y por ejemplo, de que cuando sale de la oficina, que en este caso es literalmente de la oficina hasta la sala, porque está trabajando en la casa, tratar de descompresionar, de ya hasta aquí llegamos, pero sacarle el mayor provecho a las horas laborales, digamos, que si tiene que trabajar de 8 a 5, de 8 a 5 se le saca el jugo lo más que se pueda, y que sí, hay a veces que tal vez tiene que dar tiene que dar la milla un poquito más y trabajar un poquito más, pero que que no sea la norma, que sean las menos posibles, porque trata de no sentirse presionado, porque si él se siente presionado, la gente abajo de él va a sentirse presionada. Entonces, Claro. no tratar de no pasar esa presión desde los productores o los directores hacia abajo, y que es algo que ya, como dice el dicho, lo sabe más el diablo por viejo que por diablo, Colmillo. exacto, porque ya algo ya él aprendió, que antes en su momento trabajaba horas, pero sí, que locas, que se mataba, por ejemplo, que cuando estaba trabajando en Disney con Mulan, yeah. Era el primero en entrar con el café a la mañana todos, y era el último en salir y apagar las luces y toda la carajada. Entonces que eran totalmente diferente a lo que es ahora. Y que saber escoger las batallas, ¿verdad? Qué proyectos o qué cosas sí merecen darle un poquito extra, pero no hay estudio o proyecto o trabajo que sea en que valga la pena morirse por él. Sí, o que sea más importante, como dicen, ¿no? Más Exacto, importante que la familia. exacto. Que estar siempre con la familia, destrozar esa relación con su familia, con sus amigos. Está bien tener pasión por su trabajo, pero no matarse, ¿verdad? Por el trabajo. Yep. Y ahora hablando ya ahora que hablaste de Mulan y nosotros hablamos ahora antes de los proyectos que has tenido como X-Men, Cuatro Fantásticos, What If, etc. Quiero saber cuál ha sido tu proyecto favorito y cuál es el que más te ha costado. So talking about Mulan and we were talking about X-Men and other projects that you had worked previously, what has been your favorite project? Favorite? And which one the one that you say, oh my God, this is the hardest of all them all? Well, I will say I have two favorites. One is the first one is Mulan because that's why I got a poster right there. It's my first feature. So I was in TV for 6 years back in Manila. Then I moved to the US in '96, and I got hired as soon as after 10 months of being here in the US. It's really a blessing. I got hired at Disney, so I moved to Florida in February '97. So it was so special because that's my very first
feature movie, and that's what I always wanted to do. I want to move from TV to features. So, working in Mulan was so special, and I work with a lot of great artists. Especially the movie produced more directors, I believe, than any other films in the history of animation. We produced 7 directors from Mulan. Wow. Yeah, so we got Aaron Blaze, Tony Bancroft, the director. We got Yeah. We got Barry Tony Cook. and Tony and Tom in the show Oh, you did? a couple of months ago. Yeah. Oh, really? Yeah, 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 yeah. those are dear friends of mine. So Aaron Blaze, Tony Bancroft. Yeah, there's Byron Howard, um, Chris Sanders, Dean Dubois. Can't think that there's 7 of them. But anyway, so I mean, at that time, um, Nathan Greno. I mean, this when except for Tony and Barry. I mean, of course, they're all like we're all foot soldiers. We're all working in a film. But eventually, through the years, they become directors themselves. And we all came from Mulan, so that's very special. Um, then the other one is Lilo and Stitch. That's the first film that they had me do some visual development. So I think that's the movie that made me think, maybe I should move to visual development because I was a layout artist into the animation. I was a layout journeyman. So to jump from production to pre-production, for me, I wasn't even thinking about it before. But when I started working for Lilo and Stitch, they would ask me, "Can you do some visual development for this and that?" And I realized, oh, I like this. Um, so yeah, so and it's close to my heart because it was set in Hawaii, but a lot of island culture. I'm so familiar with it. Hawaii is Mhm. it's very. I mean, there's a lot of Filipinos there, so there's a lot of similarities to our culture. So when I was working on it, it's not too difficult for me to work on. I know the foliage. I know what I draw. I'm familiar with everything that I draw in the film. The foliage, the vegetation, the trees, the houses, kind of roads, everything. I mean, so when I was working in the film, I felt like, oh, this is a part of me that I'm working on, even though I'm not Hawaiian, but there's so many similarities in our culture. So yeah, so those are the two. I mean, I enjoy every film that I work on, and even probably the most recent one was Zootopia. It's just because it's just fun to work on. But all the movies I work on, you know Mhm. there's some highlights, but though I would say those are the two ones, Mulan and Lilo and Stitch. Yeah. All right, all right. And the hardest one, the hardest project, like you Oh, the said. Oh. hardest one. The hardest one. Oh, maybe I should not say. Um, Hold on. Let me think. I can think of. I would say the complexities are almost the same, but there's a hard one, but it doesn't have a title because it was never made. Oh, really? Yeah, and it was never made. Oh, there was one actually. It was difficult. Again, I cannot say why it was difficult because I think my problem was with the director. I felt like the director can envision what the director wanted, and I was working on the film so early on, and it's a first time director, so the director was having a hard time visualizing not only me but what the concept team were working on. So but I cannot say the project nor the director's name. But that's Ah. the one. That's the one that was difficult because it was just difficult. I mean, it's not personal. It's just that the director can't visualize because the director came from live action, um, Mhm, and okay. that was the first time that director,
directing an animated film. The film got made. Okay, But okay. I just had a tough time. So I was only with it for 2 months, and I'm glad I got pulled out after 2 months. Yeah. Oh, you're Okay. showing X-Men. Yeah. Yeah, that es parte de nuestra infancia, güey, que es part Yes. of our childhood. I work on this. Yeah, we know. I don't know if my name is in there. They don't put names um of the supervisors when it's overseas production. Mhm. I think during that time they only put the name of the studio, but not the people who's working the Right, studio. right. But now they do. They Mhm. do that now. But at that time they don't. But yeah. No, bueno, sobre los X-Men nos dice que sí, que trabajó en eso, que probablemente en los créditos no sea su nombre, porque en aquel momento lo que se hacía era que se ponía el nombre del estudio al que se le mandaba la producción, pero no el staff completo. Ahora sí se hace. En cuanto a los proyectos favoritos que más ha disfrutado, tiene dos. El primero es Mulan, porque fue su primera película. Después de trabajar 6 años en televisión, él se mudó a los Estados Unidos en el 96 y fue donde casi de los 10 meses de estar por allá lo contrataron para hacer la película de trabajar en Mulan, y que fue algo increíble, que él estuvo con los hermanos Bancroft, que los tuvimos aquí en el programa, Tom Bancroft, que es la película que más directores ha producido, digamos, que en aquel momento todos eran soldados rasos, ¿verdad? Pero conforme pasó la película, de ahí salieron directores de cine, de películas animadas, alrededor de unos 7 directores, y que por eso tiene un póster ahí atrás de Mulan, porque es como lo que lo abrió, lo que él siempre quiso hacer películas, y fue su primer gran película. Y el segundo proyecto es Lilo y Stitch, porque fue el primer trabajo donde pudo hacer desarrollo visual, donde lo llamó. Y además de que, siendo basado en Hawái es muy similar a la cultura filipina, entonces que lo sintió como que muy, muy cercano a él, como que cuando tenía muchas similitudes, y que cuando estaba trabajando en eso, como, sé lo que estoy haciendo, como, el follaje, los caminos, las casas, eran muy similares con lo que él creció y lo que él conoce. Entonces que siente que hay una parte de él en la película de Lilo y Stitch. Entonces que si tuviera que escoger alguno, esos dos serían los preferidos de él, los consentidos. Y que, bueno, que en realidad las películas en general le encantan, como Zootopia, que fue la última que tuvo la oportunidad de trabajar, fue muy divertido. Y en cuanto al más difícil, hay dos que no nos puede decir. Uno, porque la película al final no se terminó haciendo, entonces no pudo. Y la segunda fue que sí se terminó haciendo, pero no nos puede decir ni el director de una película, por obvias razones. Porque no ha salido. Era un director que estaba recién llegando a la parte, él venía de hacer carne y hueso, cosas en vivo de live action, y era la primera vez que venía a hacer algo animado, entonces como que no lograba visualizar las ideas que él tenía, y él decía, pero mira, esto puede ser así, y el otro, no, es que entonces chocaban mucho en ideas, no era que la persona era mala persona, sino que no podía visualizar lo que él quería, y que estuvo trabajando ahí como 2 meses, y que gracias al señor, después de los 2 meses ya no estuvo más ahí, porque dice que sí, que le costó mucho trabajar con esa persona, que al final la película se dice todo, pero no nos puede decir cuál es, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que de verdad que esta es mi serie favorita de los 90s, de los X-Men. De verdad que es una de las series que yo la puedo seguir viendo ahorita si quiero en Disney, ¿no? Y pues es increíble. Aparte, quiero preguntarle, bueno, tuvo la experiencia, ¿no? De trabajar en What If. ¿Cómo fue el recibimiento que ha tenido el público? Y si va a trabajar en la segunda temporada de What If. ¿Y qué podemos esperar de eso? So Steve is saying that first about X-Men, that is like his favorite series of childhood, and he can see it over and over and over again, and that is amazing. Yeah. And also that, well, you work on What If, right? What are your feelings about that very good reception that it has from the public? And also, if you're going to work on the second season of What If, and if you can tell us what to expect about it. No, I'm not working on the second one because I already moved to another studio. But I finished the first season, and I work on one episode for the second season. Then I move on, and I got offered the job.
Sí. So I move on. But yeah, there are a lot of good friends of mine at Marvel. On the live action, I know some of them working. Well, actually, I've known most of them now. In the Anthony Francisco, which your guest Yeah. last time, Rodney Fontabella, Andy Park, those guys who's working on the other side. So we share the studio. We were on the other side of the studio. Mhm. Yeah, it was fun working, but then we were all working from home because of the lockdown. Uh, I can't remember the question. So if no, I'm No, not no. I'm not gonna work on the second one because I'm not in the studio anymore. But what was the question of the first one What, what, again? what were your feelings about the good reception that had the first Oh, season? What if, like, yeah, it was. how do you feel about it? I felt good that it has a good reception when it came out. We were the studio was being led still. I mean, at least the creative part of the studio was being led by Ryan Maynarding. So he's still the one who's um, leading creatively the entire team. So um, the style, everything that we want to go for. Um, it's a bit different from what I've been used to because I'm used to giving more stylization to the environments. And but for this one, we want to keep it still stylized, but more towards the realism. So which is different. So I feel like I'm working on World of Warcraft, but of course with Marvel. So because of World of Warcraft, they're more realistic Mhm. than an animation. So it was good. I mean, I enjoyed my time at Disney. Sorry, at Marvel. Um, It's the same. yeah. So when we were working at Marvel, we have access to all the movies at the time, so we can just watch the movies. They would send us reference photos from the live action set, Mhm. so we can use them as references for the environment that they were working on. So it's interesting to see some of those. And I do a little bit of 3D in my design, so I use VR, the virtual reality, the Oculus, to design some of the locations. So they would send me some 3D assets that actually came from the original live action movies, just for design, so I can simplify them and use those for the TV show. So I've I've enjoyed it. I learned a lot in how to do uh, a TV series, because it's so different. Streaming is different from the TV that we know of from the past, and like X-Men, everything was 2D animation. Now things have changed, totally changed. So it was different. So it's almost like that was my first time again to work on an episodic project, and yeah, it's quite a learning process for me. But I enjoyed it. I enjoyed it a lot. The production designer Paul, he's a good friend of mine. Nice, nice. Yeah, yeah. Nos dice que bueno, con cuanto a la parte de What If, que sí, que le alegra mucho la buena acogida que ha tenido el público, que Claro. disfrutó muchísimo trabajar en ello, obviamente, para la parte en cuando estaban trabajando antes la pandemia, ¿verdad? Él conocía mucha gente que actualmente trabaja en la parte de Marvel Studios, como Andy Park, como Anthony Francisco, que lo tuvimos Mhm. en el programa, y que Ryan Mandarin, que es el jefe visual de toda la parte de Marvel Studios, él fue el que los guió durante toda la producción de What If. Mhm. Y para eso ellos tenían acceso a todas las películas y a todos los assets, Mhm. ¿verdad? De Marvel Studios, entonces que ocupaban hacer algo de cierta manera o algo de otra manera, entonces pueden llamar Referencia. para tener las diferentes piezas, las diferentes partes. O algo que él usó mucho fue la parte, por ejemplo, de realidad virtual, usar Oculus para diseñar los escenarios, ¿verdad? Ujú. De la serie. Y que aprendió mucho en ese momento de cómo hacer, cómo es hacer una serie de streaming, porque no es lo mismo una serie como los X-Men, como los Cuando Fantásticos, una serie de televisión, que una serie de streaming, que es como, fue algo, como todo cambió y como es algo, como fue como la primera vez para él empezar desde cero en Ujú. ese sentido, y que claro que lo disfrutó muchísimo, más que tiene muy buenos amigos
de ese lado. En cuanto a la segunda serie, la segunda temporada, no va a trabajar en ella porque donde empezaron a hacerla cambió de estudio, ya no está trabajando en un estudio, pero sí le dio chance de trabajar en un capítulo de la segunda temporada, pero que no va a trabajar completamente en ella, obviamente, porque ahora está en otro estudio, pero que sí, que en general fue una gran experiencia, que le encantó mucho trabajar en la parte de Marvel. Súper bien. Aquí nos dicen un comentario. Esa camisa está chivísima. Let me translate that. That shirt is awesome. That's what that's Thank me. you. Yeah. And greetings, saludos, Don Armand. Greetings, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Por acá también una pregunta del público. Nos dicen que si estás trabajando en algún proyecto de Marvel. Are you working in a Marvel project or not right now? No. Okay. And also some people, and Leo, I think, asking if you can show a little bit of your work, hopefully from Marvel, if you can show us anything that you have there. Oh, no, I can't. The reason for that is we are for What If. Mm-hmm. Yeah, X-Men, I don't have that. That's a long time ago. There's no more. Yeah. But for What If, I still have to. There's a process before we can show our artworks on social network, and I'm just so busy with what I'm working on right now. Just like right before the show, I'm in a meeting and just have to hop out of the meeting and go into the show. What we do, the process was I have to show, I have to ask permission from Marvel, every artwork that I want to put, let's say in my online portfolio or my social network, or if I conduct a workshop and I'm going to use some of the Marvel What If stuff that I work on, they have to be they have to be permitted, so as of now I haven't got into the process. I have I got the email, and I haven't done it yet because but one of these days I'll be able to show everything that I've worked on What If. Okay, nos dice que en la parte por ejemplo, de X-Men y todo eso, ya no existe, ¿verdad? Que eso ya murió hace mucho tiempo, entonces como que no lo puedo enseñar. Pero en la parte de What If, que Marvel tiene un proceso para poder enseñar su trabajo ya en redes sociales y ya más públicamente, que tiene que pasar por eso, que ahorita está tan ocupado en sus proyectos actuales que no ha tenido chance de hacer todo eso, de solicitar los permisos correspondientes, que sí recibe el correo y todo eso, pero entonces que tiene que pasar por todo el proceso antes de poder enseñarlo, por ejemplo, en la página que estamos viendo ahorita de su ArtStation. Entonces, que por ese lado no, pero que pronto va a poder enseñar cosas de What If. Tengo otra preguntita, pero quiero un par de comentarios del público. Dale. Fanny Araya nos comenta: es un placer para mí conocerlo, soy amante de la película Lilo y Stitch, por lo tanto soy amante de Stitch. Saludos a Armand. Fanny dice: it's a pleasure to meet you. I love Lilo Stitch movie because she loves Stitch, so thank you so much. You're welcome. Can I what do you call it, plug also, if you guys don't mind, because I have a tutorial that just came out. It's a production design and visual development tutorial that we just released last Christmas. So it's a 9-hour tutorial, guys. Okay, 10 hours. I can remember 9, 10, 11 hours long tutorial. You will see me teaching. You will see me doing a lot of demos from start to finish of a project. And if any of your viewers would like to avail that, they can get, I think it's still this 50% discount. If you can type in creatureartteacher.com. It's through Aaron Blaze. Creature art. Can you put it on Oh yeah. I can put it there. Sí, lo ponemos para que nos dice que tiene un tutorial de unas 9 o 10 horas más o menos que acaba de sacar a final del año pasado, para lo que es aquí vamos a verlo aquí. Lo que es
Oh, it's still animación 50% off. y que está en descuento, que es él explicando todo el proceso de cómo son Wow. el proceso de una animación, ¿verdad? Desde su concepción hasta el final, y que ahorita están en un 50% de descuento para que aprovechen. Voy a enseñárselos por acá. Ahí está. Qué bonito, porque pues a final de cuentas, imagínate tener a un maestro de este calibre, ¿no? Que te esté dando tips y que te esté aconsejando. Entonces sí pueden darle ahí al link para que chequen y pues Y aprovechen. lo vamos a enseñar por acá mismo. Vamos a enseñar aquí en pantalla. Ahí está, para que lo vean. Yeah, there it is. Ahí está, y ahí está la página para que lo busquen, creatureartteacher.com. Todo es un proceso de unas 9-10 horas alrededor con él, Wow. explicando todo el proceso de desarrollo visual y con Armand para que vayan y lo busquen todos los que están interesados. Yeah. So what you're gonna expect here is you're gonna see. So I have a small story. Then I show development, character development, costume design, how the character gets designed. Then I design also the background. I design the world, the background, the props. I draw, I painted. I use the VR also, Oculus. So I did a demo and how to use that, taking snapshots and painting them in Photoshop. So that's why it's long, but it's the whole process of how we do it in the industry. So that's why I believe it's 10 or 9 hours long. I know it's really long. Yeah, and it's brand new. It's brand new. So we just released this. So if you guys are interested. Para los que están interesados, totalmente nuevo, recién salido del horno. Wow. Son 9-10 horas. Es todo el proceso de cómo en la industria, digamos, como si ustedes quieren de verdad saber cómo es que ellos están haciendo este trabajo ya en la vida real, en un estudio de animación, en una película, en una serie, aquí lo van a aprender todo, desde partes de 3D, desde realidad virtual, desde vestuario, cortes, de cómo tomar un screenshot y trabajarlo, etcétera. Entonces, todo eso aquí está, para que lo vean. Aquí, ¿de qué lado? Aquí, ahí está, de lado. Ahí. Para que lo busquen por ahí con Armand, que está recién salido del horno. Y mira, yo tengo, ya en el tiempo casi nos va ganando, entonces quiero hacerte un par de preguntitas antes de que nos gane el tiempo. Time is almost winning us, so I have a couple of questions before we reach our time. And there is and you have worked in a lot of different sagas, Marvel, whatever. And is there any saga or intellectual property that you would like to work and haven't had the chance yet? ¿Hay alguna propiedad intelectual o saga en que te gustaría trabajar y que aún no has tenido la oportunidad? You mean my own project? Could be your own, or for example, I would love to work on Star Wars or yeah. Something there that that's my dream, but I haven't had the chance. Yeah. Well, I have my wife and I. We wrote few stories before. In I don't know. I would say 10-15 years ago, we wrote a few stories that I would love to. Originally, I would love to work on that if it's a live action film. It's more of a live action setup, but I could still, with the technology that we have right now, I could still work on that. So I would say probably that. I could, if I could turn that personal project of ours into either, I don't know, a short story, a short animated film, I would. But overall, I think most of the itch that I like to scratch, I scratch them already. I read it already. And that's really a blessing. A long time ago, I always wanted to do production design. I didn't want to be a director. I don't want to be doing some other things. I always wanted to do production design. So when I was with another studio, a big studio, actually I was with Sony. I can say that. I was with Sony before
I was doing some art direction and production design, and the projects that I worked on never got made. So every time I work on something, I have probably, I don't know, I have a mole in my hand or something. Everything that I work on, then suddenly they shelve the project. And at some point, I told myself, you know what? I'm just gonna be a regular Vistev artist. I'm not gonna take any position. I'd rather work from home. So I've been working from home for a long time, since Mhm. 2012. I've been working Wow. from home. Yeah. So when I was working for Disney and Marvel, 90% of the time I was actually working from home and not in the studio. But then COVID happened. But when COVID happened, lockdown happened, everybody's working from home, and there you go, the opportunity knocked again, because I don't want to drive to the studio anymore. I'm enjoying my time at home, so that's why I accepted the position again, because I'm just home, Mhm. and it can be done now. And for me, you know, I'm I think I'm doing what I love to do. I'm doing Viz Dev and I'm doing production design. I'm happy where I am at the moment. So in terms of project, you know, it's hard to say. I'm very selective with projects that I want to work on, though. I mean, Mhm. when the studios offer me a project, I want to see it first. I think I'm older now, so once you get older, I think you want to pick now the projects that I wanted to work on. But that I could say. I mean, I want to work on something a little bit more. I don't want to go back to very, very kiddie projects. I want to work on a little bit more on the heavy, you know, I don't know, maybe towards a little bit realism into the style, as opposed to highly stylized animation. I like doing, you know, more realistic, I would say. That's why Yeah. Marvel, when they asked me, I did, and I never had second thoughts about it. I said, "Oh, I'll do it because that's up my alley." That's one thing I like to do. So, Yeah. so anyway, yeah, that I'm happy. I don't know what's lies ahead. I'm excited. What God has in store for me in the next few years. But I'm happy where I am at the moment. Nice, nice. So you could summarize it in like you're living the dream, basically. Yeah. Ok, nos dice que, bueno, de hacer algo él de su propia autoría sería tal vez unas historias que él escribió con su esposa hace unos alrededor de 10 o 15 años más o menos, Ujú. que son historias que son más como para hacerlas en live action, Ok. pero que tal vez ahorita la tecnología no le ayuda tanto para eso, entonces que podría hacerlas tal vez como unos cortos animados, tal vez si tuviera la oportunidad y si tuviera el chance le gustaría trabajar en eso. Mhm. Pero en general, digamos, como que tener algún proyecto o algo así, alguna cosita, un pendiente que te gustaría trabajar que no haya podido, como que ya eso ya pasó, como que ya todo lo que quería lograr ya lo ha logrado, Lo he todo lo que quería logrado. trabajar ya lo ha hecho. Por ejemplo, nos contaba que antes cuando trabajaba en Sony, una de las cosas que más le cansaba era de estar yendo al estudio y teniendo que estar trabajando con eso, que ahora Mhm. puede trabajar desde la casa, desde 2012 está trabajando desde la casa, entonces que todo su tiempo, por ejemplo, trabajando en Disney y Marvel, 90% del tiempo lo pasó en la casa y que es lo que él ama, que no le gusta estar como tener que estar saliendo y todo esto y que hace lo que él ama. Y sobre algún proyecto actualmente, digamos, pues, ya tiene toda esta trayectoria y toda esta experiencia, entonces hace que sea muy selectivo en cuanto al proyecto que le ponen. Ujú. Actualmente le gustaría más trabajar en cosas más tiradas al realismo, más que un arte estilizado. Entonces, por ejemplo, cuando Marvel lo contactó para hacer What If, sin dudarlo dos veces, le dijo sí, claro, porque era algo más tirado al área que él quiere trabajar, que es más realista, Ujú. más no tan estilizada, ¿verdad? Entonces, básicamente ahorita está como en donde, como le digo, viviendo el sueño, trabajando donde quiere estar, amando lo que tiene que hacer, entonces como que no tiene nada así como nada pendiente en su bucket list, básicamente. Yeah. Y es que también, bueno, los que trabajamos en diseño o en alguna rama así, pues ya estamos acostumbrados de trabajar en casa.
Creo que es muy normal el hecho de estar frente a la computadora en un cuarto encerrado, ¿no? Y hablando, bueno, de todo esto, y lamentablemente el tiempo se nos va acabando y sabemos que eres una persona súper ocupada, pero nos gustaría saber ahorita en qué proyectos estás trabajando ahorita y dónde podemos verte a futuro, dónde podemos ver esos trabajos a futuro. Y además, si quieres regalarnos tus redes sociales para poder estar ahí, viéndote, siguiéndote, viéndote paso a paso todo tu trabajo y todo tu desempeño. So time is running up also. Before we go, we wanted to know, of course, if there's NDA, you don't have to tell anything. But what are you working right now? What are your next projects? Where we can see you next? Your work, obviously, and also your social media as well. So to keep up with you and all your projects. Yeah. Well, I don't think I could say the project that I'm working on, but it's gonna be we're working on the project for Apple Plus. That's the series gonna be released on Apple Plus. And what was the last question again? Sorry. No, where you're working on, where we can see your the social media. Well, the social media. Yeah. So you can. I teach online. I have a mentorship class also. I just started the new one. I teach it twice a year, winter and fall. It's a personal mentorship class, so I always take in like 15 students, but it's an advanced class, so that's what I do in the evening. It's a 9-week program. So my social media, you guys can just Google me. If you go to my website armandserrano.com, you'll see everything. You'll see my Facebook, you'll see my Instagram, my LinkedIn, my ArtStation. And I haven't updated my workshops because it's COVID. So, but I used to travel at least 3 times a year. I would love to go to Costa Rica. Sure. Because Costa Rica is open, right? Right. My wife and I, we were just talking about it. Maybe we should do a workshop there since it's open. I don't know. We'll see. Maybe we could hit you up, guys. And but my wife and I, we love to travel. We've been to different, in Latin American countries. We've been to Colombia. We've been to Ecuador. So we enjoy the culture, the people, and the food. I understand, poquito Español, so just a little bit I can follow. Es un país muy verde y muy bonito. Te va a encantar. So anyway, so that's it. That's well, thank you guys so much for having me. It's really I really enjoyed it. Hopefully next time, maybe I'll meet you guys in person, not in Zoom. And hey, you never know. Maybe we'll do something in Costa Rica. Who knows? Hopefully. Bueno, nos dice que su próximo proyecto, no puedes decirnos obviamente qué es, pero es una serie para Apple Plus, que es lo que va a hacer próximamente. Y que él hace mentorías virtuales 2 veces al año, que son unos 15 estudiantes, pero que son avanzadas. Entonces, para que la gente que quiera meterse por ahí pueden verlo desde la página. Son un programa de 9 semanas. Ahí pueden verlo desde la página, por aquí está, la mentoría. Y que también hace workshops, pero que obviamente como la pandemia y todo eso ya será complicado estar saliendo y haciéndolos, pero que ahora que ya estamos abriéndonos un poco, ojalá poder ver que pueda venir dice que le gustaría venir a Costa Rica a hacer tal vez un workshop por acá y conocer, porque con su esposa le encanta viajar, que vaya a Ecuador, a Colombia, entonces que le gustaría conocer más países de Latinoamérica. Entonces las puertas están abiertas, ¿verdad? Para que venga a Costa Rica y que tal vez la próxima sesión de Hablando de Marvel sea en vivo. Yeah. I mean, all those places, Mexico, Colombia, and twice in Ecuador, those are all workshops. That's why I went there. So maybe, we could do something in Costa Rica. You never know. One of these days.
Así es, ve que todos esos países que he visitado han sido por hacer Yeah. workshops, entonces que puede ser que haya uno en Costa Rica y que podamos Hay que organizarlo, nada más. vivo. Es de hablarlo y organizarlo, pero sí se puede. Así es. Pues, It's something that we need just to talk and organize, but it can be done. Very good. de verdad, All right. muchas Thank you, gracias. guys. Yeah. Before you go, two quick things, really quick. Well, you already speak Spanish, it seems. So we asked the people that doesn't speak Spanish to say, "Pura vida Costa Rica" is a slang that we have here, an idiom that we have here. Pura vida translates to pure life. That is the literal translation. Can you write it down on the chat? Sure, I can write it. So I just want to make sure that I say it right. What it means is something is good, something is nice. So there you go. So if you Pura vida Costa Rica. There. Thank you. And if I can take a picture, like a screenshot. Yeah. All right, let's do it. Remember this. Okay, let me do this. And I'm gonna ask to 3. 1, 2, 3. Just make it. So 1, 2, 3. Got it. Thank you. All right. Thank you. Just tag me, okay? Have a good night. Thank you for your time. Thank you too. Thank you so much, Armand. You're welcome. Thank you, guys. Bye. Good night. Y ahí estamos. Súper bien, qué invitadazo, Beto, qué chiva, pues ver todo eso, ¿no? O sea, ver tanta creatividad de una persona y que sea como ese recuerdo, ¿no? De todo lo que hemos visto en la pantalla, ver los X-Men, ¿no? De los cuatro fantasmas. O sea, es increíble. Sí, no, y nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque ha trabajado en tantas cosas que se nos va el tiempo, ¿verdad? El tiempo se nos fue rapidísimo con todas las experiencias. Increíble. Pero antes de irnos, a la gente que nos está viendo, ya tenemos invitado para la próxima semana. Vamos a enseñarle. O sea, hemos tenido invitados así de calidad. Exacto. El año muy bien, ¿eh? Vamos a enseñarle quién tenemos la próxima semana. Ahí está, nada más y nada menos que a Carla Ortiz. Súper bien. No habla español por aquello, no habla español. Es puertorriqueño, bueno, de descendencia puertorriqueña, pero no habla español. Ella trabaja en Marvel Studios como artista conceptual, con los compañeros que hablaba ahorita Armand, con Antonio Francesco, con Andy Park, con Ryan Mendering, con todos ellos. Va a estar, la próxima semana es jueves, no es martes, va a ser jueves 3 de febrero a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, 6 de la noche, hora de Los Ángeles, y es allá en Los Ángeles, así para que no se la pierdan. Ella hizo, por ejemplo, estuvo ayudando con los artes conceptuales de Spider-Man No Way Home, para que un montón, también de los de Pantera Negra y de, creo que es Endgame también. Así es, para que entonces no se lo pierdan. Vamos a estar comentando con ella de todas sus experiencias en el mundo de Marvel Studios la próxima semana a las 8 de la noche. No se olviden de invitar a la demás gente, si tienen amigos que les gusta el rollo de Marvel y del mundo geek y todo este asunto, no olviden de invitar a sus amigos. Lo que pueden hacer es que copian el post que nosotros ponemos en nuestras redes sociales y lo pasan, ya sea por WhatsApp o por historia en Instagram o Facebook. Así es. Además, hoy estamos estrenando, la gente tal vez no se da cuenta, hoy estamos transmitiendo no solo en Facebook y YouTube, sino también en Twitch, para que nos busquen en Twitch, de Marvel Club CR, en Twitch. Ahí vamos a estar también transmitiendo y todos nuestros programas. Y también, y gracias a la plataforma streaming, también estamos estrenando musiquita de fondo, por si lo escucharon. Sí. Así es, entonces... Así estamos. Dime. La música, decía yo. Sí, donde se conectó, como que dejé el Spotify encendido. Como... Pero bueno, amigos. Muchísimas gracias, nos vemos. Muy buenas noches, se cuidan. Steve. Que descansen, buenas noches. Chao, nos vemos.